Okay. Can you see my screen? 1 minute. Can you see my screen? Yes, Venkat. Okay. Let's solve those questions. So the first question, what it says, print even numbers. Let me remove the answers. Okay. Well, anyways, this is a while answer, so it won't impact much. Anyways. Okay. So print even numbers from 2 to 10 using a for loop. Let me copy this question. Check copy start లేదా సరే కాపీ పేస్ట్ అవ్వట్లేదు మనం. Okay, anyways, so print even numbers 2 to 10 using while loop. So what the first question is, print even numbers 2 to 10 using for loop. Can someone tell me, or someone help me in Mm, writing the answer? Yeah. for I in For I, sorry, 1 minute. For I in range of a range of 2 comma 11 Length. 2 comma 11 comma 2 comma 2. Okay. print Print I. I. So anyone has any objection? Jagan, Ashok, or is it correct? Correct, Venkat. Correct enough. Jagan, correct enough. On Venkat. Correct. Okay. So same correct. Rashik, you are right. Okay. Let's move on to the next question. Okay. Print sum of numbers from 1 to 10. Okay. వెంకట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం రేంజ్ ఇచ్చాం కదా అది 2, 11, 2 అలా కాకుండా డివిజన్ చేయొచ్చు కదా పర్సంటేజ్ చేయొచ్చు అలా కూడా చేయొచ్చు. సో మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ అట్లా పెట్టి సో అది homework. ఓకే So try solving the same question using what you call, instead of using this thing, what you call difference. So try using from for I in range of 2 to 11, and use if condition and print the even numbers. Okay. Okay. అది ఇదేనా చేస్తారా పక్క ఇది చేయకపోతే నేను చెప్పరా క్లాస్ నెక్స్ట్ నిజం చెప్తున్నా. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ what was next question, sorry. Print sum of numbers from 1 to 10, correct? Print sum of numbers from 1 to 10. Jagan, na చెప్పవ ఆన్సర్ కి. హలో జగన్. ఒక్క నిమిషం. మనం ట్రై ఇంకా ఏం కాదు. ఇఫ్ నాట్ ఐ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఓకే. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్
ఫైనల్ రేంజ్ ఆఫ్ అయిపోయిందా? లేదు చూస్తున్నా. ఇది చార్ట్ జీపీటీలోనా? లేదు స్క్రీనే చూస్తున్నాను. అశోక్ వెంకట్ వన్ కామా just 10 పెట్టేసి one ఐ ప్లస్ 1 బిట్రా కింద. 1, 11 just. అరే నీకు చెప్పింది, నీకు అడిగినారు అర్థంగా. 1, 11 11. just. ఓకే. Okay, bracket close. I equal to just I plus I equal to I plus or equal to 1 just. I equal to I plus 1. Print I just. ప్రింట్ అయ్యి పక్కా ఇది కరెక్టేనా? ఇలా కూడా వర్క్ అవుతుంది కదా, లేకపోతే I plus or equal to 1 just. అలా అది ఓకే, కానీ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్, బట్ షూర్. రాజశేఖర్ ఇది తప్పు అనిపిస్తుందా? అవును వెంకట్. ఏంటిది? ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో 1 వస్తుంది, ఓకే. ఐ వాల్యూ 1 ప్లస్ 1 అవుతుంది. సో ఇది కరెక్ట్ కాదనుకుంటా. సో యాక్చువల్గా మాకు శాస్లో ఇలానే ఉంటుంది. మేము అప్పుడు రేటైన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మేము 0 అసైన్ చేసుకుంటాం రేటైన్కి. ఓకే దాని అప్పుడు తర్వాత రేంజ్లో 0 అసైన్ చేస్తే కరెక్టే, కానీ అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఐ వాల్యూ, అక్కడ వైల్ లూప్లో ఐ వాల్యూ అప్డేట్ చేస్తున్నావు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఐ వాల్యూ ఆటోమేటిక్ చేంజ్ అవుతుంది. నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఐ వాల్యూ అంటే యూ ఆర్ ఆల్సో చేంజింగ్ ద ఐ వాల్యూ. లైక్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ క్వెరీలలో, సో హియర్ అశోక్ ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ లూప్లో ఎంత, ఐ వాల్యూ 1 వెంకట్. 1 కరెక్ట్. ఓకేనా? ఇంకా ఫస్ట్ లూప్ అయిపోలేదు, బట్ యూఆర్ చేంజింగ్ ద ఐ వాల్యూ టు 2. సో అప్పుడు రేంజ్లో 0 అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. రేంజ్లో 0 అసైన్ చేసినా సరే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అశోక్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఓకే, స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఐ వాల్యూ 0 అవుతుంది. కరెక్ట్? ఓకే 0. ఓకే రైట్. ఓకే సారీ, 1 ఐ వాల్యూ విల్ బి 0. కరెక్ట్. ఓకే. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0. నీ పొందా ఐ ఈక్వల్ ఐ ప్లస్ 1 కదా. ఐ మీన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ లూప్. ఓకే అదే జస్ట్ 1 మినిట్, సారీ, ఇక్కడ మంచిగా వస్తుంది. ఓకే లూప్ 1. ఓకే లూప్ 1లో ఏమవుతుంది, ఐ వాల్యూ ఐ ఈక్వల్ టు ఐ విల్ బి 0 రైట్. కానీ నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, ఐ వాల్యూ అప్డేట్ చేస్తున్నావు 1 లాగా. ఓకేనా? ఓకే 1 అయిపోతుంది నెక్స్ట్ షీట్, అంటే ఫస్ట్ లూప్లోనే. ఓకే నెక్స్ట్ లూప్ 2. ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఏంటిది, 1. ఆల్రెడీ 1 ఉంది కదా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్తుంది అది. అవును. సో ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఐ మీన్ 2. ఐ ఈక్వల్ 2 అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ యూఆర్ యాడింగ్ 1 మోర్ ఐ వాల్యూ. ఓకే రైట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 3 వస్తుంది. 3. ఓకే ఓకే మిడిల్ మిస్ మిస్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ యూ టు అసైన్ సమ్ డమ్మీ వేరియబుల్. ఓకే కాల్ ఇట్ సమ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ. ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పు. సో ఫస్ట్ సమ్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా 0 ఉంటుంది. ఓకే సమ్ వాల్యూ ఇనిషియల్గా నేను 0 వేసుకుంటున్నా. ఓకే ఓకే నౌ ఐ వాల్యూ వచ్చేసి ఐ వాల్యూ ఓకే నౌ we're entering into loops. కరెక్ట్. ఓకే ఓకే లూప్లోకి వెళ్తుంది. లూప్ 1. ఓకే రైట్. ఓకే చెప్పు. ఓకే ఫస్ట్ నీకు ఐ వాల్యూ ఇనిషియల్గా 0 ఉంటుంది. ఐ వాల్యూ ఇనిషియల్గా 0. ఓకే ఓకే కింది స్టేట్మెంట్కి వచ్చేసరికి 0 ప్లస్ ఐ వాల్యూ 0 ప్లస్ 0 అవుతుంది. 0 ప్లస్ 0 అంటే ఏమవుతుంది, సమ్ వాల్యూ 0. రైట్. సమ్ వాల్యూ విల్ బి 0. ఓకే నెక్స్ట్ సో సేమ్ ఇంకా లూప్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఐ మీన్ చెప్పరా సెకండ్ లూప్లో ఏమవుతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తుంది కదా లూప్. ఐ మీన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ 1, ఇనిషియల్ వాల్యూ ఐ మీన్ 1. ఐ వాల్యూ ఓకే సో 1 ప్లస్ కింద వాల్యూ ప్లస్ ఐ 1. ఏమవుతుంది, సమ్ వాల్యూ లూప్ 2 వాల్యూ 1 రా. సమ్ వాల్యూ ఎంత, సమ్ వాల్యూ ఎంత చెప్పు. 0. సమ్ వాల్యూ 0 ఎట్లయితుందిరా, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పింది ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పు నాకు, సమ్ వాల్యూ 1. ఓకే రైట్. లూప్ 2 జగన్ నువ్వు చెప్పవా, లూప్ 2లో వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఐ వాల్యూ. సార్ లూప్ 3 2 రైట్. సమ్ వాల్యూ 2 అవుతుంది ఇంకా. 2 ఎందుకు, ఐ వాల్యూ
2 అవుతుంది. సమ్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది కదా, 0 ప్లస్ 2. కాదు, సమ్ వాల్యూ 1 కదా లాస్ట్ లూప్లో. రిటర్న్ ఓకే, అవుతా 3 ఉంటుంది అవుతుంది. జగన్. ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ సమయాలు రిటర్న్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటి జగన్, ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కొంచెం. సో ఇప్పుడు మనం x ఈక్వల్ టు 10 అసైన్ చేస్తాం, ఓకేనా. మళ్ళీ x ఈక్వల్ టు 20 అసైన్ చేస్తాం, ఓకే. నవ్వు x వాల్యూ ఎంత? 20 అవుతుంది. 20. ఏ అయితే రీసెంట్ వాల్యూ మనం అసైన్ చేస్తామో అదే వాల్యూ ఉంటుంది, కరెక్ట్, ఓకే. రీసెంట్గా నీకున్న సమ్ వాల్యూ ఎంత? 1 ఉంది. 1 ఉంది, కరెక్ట్, ఓకే. నౌ ఇన్ దిస్ లూప్, ఓకే, యూఆర్ యాడింగ్ I వాల్యూ టు ది సమ్, ఓకే. సమ్ వాల్యూ ఎంత? 1 ఉంది. 1. I వాల్యూ ఎంత? 2. 2. సో వాట్ ఈస్ 2 ప్లస్ 1? 3. కరెక్ట్, అర్థమైందా? అర్థమైంది అంక. రైట్. ఇన్ లూప్ 4 జగన్ 3 4. 3 ప్లస్ 3 ప్లస్ 3 6. 6 కదా. అదేం జగన్. అర్థమైంది అంక. ఓకే. సో అండ్ సో ఫోర్త్. సో దిస్ ఆల్సో నేను థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. యూ గైస్ ట్రై సాల్వింగ్ యూజింగ్ ది కోడ్ అండ్ లెట్ మీ నో ది ఆన్సర్, ఓకే. రైట్, మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్. ఎస్. నెంబర్ రాజశేఖర్, టాపర్ ఆఫ్ ది క్లాస్, చెప్పు. ఫ్యాక్టరీలు అంటే ఏంటి? అయ్యో, ఇప్పుడే టాపర్ ఆఫ్ ది క్లాస్. తెలుగు మీడియం వెంకట్, తెలీదు. అయ్యో, రాజశేఖర్ తెలుగు మీడియం అని చెప్పేసి, తెలుగు మీడియం సెకండ్ క్లాస్ వరకు అంతే కదా నువ్వు. ఏమో దాని ఫ్యాక్టరీలు అంటే అలా. 3 ఫ్యాక్టరీలు అంటే 3 ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. 3 into 2 into 1. ఓకే, కరెక్ట్. 4 ఫ్యాక్టరీలు అంటే 4 into 3 into 2 into 1. రైట్. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ, లెట్స్ అజ్యూమ్ వీ హ్యావ్ నెంబర్ కాల్డ్ 10. చెప్పు రాజశేఖర్, ఎలా ఇస్తాం? ఫర్ I in range 10, 10, 0. 10,0 అంటే 10 నుంచి 0కి -1 పెడితే రివర్స్లో వెళ్తున్నావా? ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా. అంటే 1 into 2 into 3 into 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into 3 into 2 into 1. అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఏ ఆర్డర్లో వేసినా సరే అంతే, అదే వాల్యూ వస్తుంది కదా రాజశేఖర్. సరే చెప్పాలి, చెప్పు. అలా కూడా వస్తుంది కదా వెంకట్. 10, 0, -1. కరెక్ట్. అవును, అలా కూడా రావచ్చు, అలా కూడా వస్తుంది, కరెక్ట్. -1. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఎలా చేస్తాం అలా చేస్తాం ఇక్కడ. అదే న్యూ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకొని, చెప్పు. న్యూ వేరియబుల్ కొత్తది లెట్స్ సే ఫ్యాక్ట్ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి దానికి 0 అసైన్ చేసి ఫ్యాక్ట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అది ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి వేరియబుల్? అది పైన ఫర్ లూప్ పైన. ఓకే, ఫర్ లూప్ లోపల క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎవ్రీ ఇటరేషన్కి అది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఓవర్ రైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ అజ్యూమ్ 0. నెక్స్ట్ చెప్పు. హలో రాజశేఖర్, వెంకట్, చెప్పు. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ I. నెక్స్ట్ print fact. ఈ ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ షుడ్ బి ఐడియల్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇండెంటేషన్
because or else you know you'll get the output like you'll get all the outputs. Okay, since we need only the final output, preferably it's better if you're writing this print function before this indentation. Okay. Okay. Alright. So preferably write print FICT, correct. Okay. Right, Rashid. Any other question? Is anyone having any doubts on this thing? ఇది కరెక్టేనా వెంకట్? Correct, Rashid. సో నువ్వు ఇంకొకటి చెప్పావు కదా రేంజ్లో 10,0,-1 కాకుండా ఇలా కూడా రాయొచ్చు రాజశేఖర్. అంటే ఫర్ డైరెక్ట్ I in హార్డ్ కోడింగ్ చేయాలా? కాదు 10 ఇంటూ ఫర్ I in range of 1, 10 ఇలా రాసిన అయిపోతుంది కదా రాజశేఖర్ సార్. 1, 11 ఓకే ఓకే. ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ I. అంటే ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ఈ ఆర్డర్లో వెళ్తున్నాను, నువ్వు ఈ ఆర్డర్లో వస్తున్నావు అంతే. మల్టిప్లికేషన్ ఈ ఆర్డర్లో వేసిన అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే factorial of a number, we need to take we need to take input from the user. Okay, so here what we need to do Rashikar, instead of here you have assumed that factorial of number 10, but let's assume if you want to take input from the user, how do you do that? ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. Correct. Query power. Sorry, 5 equal to 0. సో ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎక్కడ ఇన్పుట్? అక్కడ ఫ్యాక్ట్లోనే డైరెక్ట్ సారీ ఫ్యాక్ట్ కంటే ముందు ఒక ఏదో ఒకటి ఇంటిజర్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి సో ఇన్పుట్ ఆఫ్ కోడ్స్లో ఎంటర్ నెంబర్ అని ఇచ్చేసి ఎంటర్ నెంబర్ అని ఇచ్చేసి ఓకే ఎంటర్ ఏ నెంబర్ enter a number. Now there is one issue with this code. ఓకే మా ఇంటిజర్ గా చేంజ్ చేయాలి కదా, సో క్యారెక్టర్ గా ఉంటుంది. ఇంటిజర్. One more issue with the code. ఇంకా ఇష్యూనా జగన్? అది డూ లూప్స్ లో చేంజ్ సారీ ఫర్ లూప్ లో చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి? అక్కడ 10 కి బదులు కరెక్ట్ నంబర్ ఇవ్వాలి. సారీ అది వై. పర్ఫెక్ట్. ఎస్ కరెక్ట్. ఓకే వెంకట అక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ మనం ఓన్లీ ఫ్యాక్టరీలు పెట్టిన ఐ కామా ఫ్యాక్టరీలు పెడితే అంటే ప్రాక్టీస్ కి బెటర్ ఏమో కదా, మామూలు జస్ట్ అడుగుతున్నాను. అర్థం కాదు. ప్రింట్ ఐ చేస్తే ఏమవుతుంది అక్కడ ఓన్లీ ఐ వాల్యూ వస్తుంది కదా మనకు. ఇక్కడ అక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ ఫ్యాక్టరీలు కదా జగన్. అవునవును. ఐ వాల్యూ ఎందుకు ప్రింట్ చేయాలి? ఐ వాల్యూ లేదు అడుగుతున్నాను. मतलब printing function we can print any value, but at the end since we need only the factorial number, I am just printing the factorial value. If you print the I value at you will get the what are the number individual yes అంటే 10 నుంచి 0 వస్తుంది, రివర్స్ లో వస్తుంది. ఇక్కడ 0 సారీ 1 వస్తుంది సారీ ఇక్కడ. ఓకే రైట్. So now moving on to the next question. Check if an even number is odd or even, or else let's say you have a number of ranges from what you call, let's say you have a list. Okay, list okay, 1 4 8 9 -1 100 20. Now write a code to print only the even numbers from this list. How do you do that?
వెంకట్ డివైడ్ అయితే అది ఈవెన్, లేకపోతే ఆడ్. రాజశేఖర్ ఒక నిమిషం వేరే టచ్ చేద్దాం. నీకు ఎలా నాకు అర్థమైపోయింది అసలు. ఎవరు చెప్తారు ఈసారి? వర్ధన్ నువ్వు చెప్పరా. ఏరా చెప్పు. అది క్వశ్చన్ విన్నావారు అసలు? విన్నా లేరా? చెప్పు. ఈవెన్ నెంబర్స్ సపరేట్ చేయమని అడుగుతున్నావు. ప్రింట్ ఏమని అడుగుతున్నా? డివైడెడ్ బై 2 పెట్టు ఆ ఇక్కడ లిస్ట్ నుంచి, ఆ లిస్ట్కి. అంతే సరిపోయిందిరా. కదా. ఇంత స్పీడ్ కోడింగ్. ఏహే మొత్తం కోడి చెప్పు. మొత్తం కోడ్ ఏం నేనేమే అది పైదాన్ ఇప్పుడే వచ్చా మామూలుగా. నీకు ఫర్ ఫర్ ఐ ఇన్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఏం చెప్దాం, చెప్పు. -1 to -1 to 100, ఏంద్రా? 2. అరే కాదురా, నాకు ఈ లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ చెప్పని చెప్తాను. నువ్వు నీ సొంతంగా లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు ఇతడు. అదే -1 నుండి 100 వరకు పెట్టాను. అరే మిన్ను మ్యాక్స్ తీసుకున్నా. అరే నేను ఈ లిస్ట్లో ఉన్నాలో, ఈ లిస్ట్లో ఐ వాంట్ యూ టు ప్రింట్ ఓన్లీ ది ఈవెన్ నెంబర్స్. ఓకే, ఆ ఫస్ట్ అనేది ఈ లిస్ట్. లిస్ట్లో మాత్రమే, నాట్ క్రియేటింగ్ యర్ ఓన్ లిస్ట్. ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడితే నీ సొంతంగా ఆన్సర్ రాసినట్టు కదా, నీ సొంతం క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేసి. ఎట్లయినా ఆన్సరే కదరా చెప్పేది. సరిపోయింది. లిస్ట్ ఈక్వల్స్ లిస్ట్ డివైడెడ్ బై 2 అని పెట్టు. లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ డివైడెడ్ బై 2. దాని లిస్ట్ డివైడెడ్ చాలు కదా. అయిపోయిందంటవా? అరే ఇలా చేసి ఏమొస్తుంది నీకు? లిస్ట్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ డివైడ్ బై 2 పెడితే. అవును రాజశేఖర్, ఇలా చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది పక్కానా? అంటే కాదు, జనరల్ నార్మల్ కడుతుందా? ఆ వాల్యూస్ అన్ని. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, లిస్ట్ వాల్యూస్ మొత్తం, దానికి ఏమన్నా బై 2 అని ప్రింట్ అవుతుందా? చూడవు ఒకసారి అసలు. జగన్ చెప్పు, నీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పు ఫస్ట్. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఫస్ట్ అది రేంజ్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లిస్ట్ కాదు, ఫర్ ఐ ఇన్ లిస్ట్. ఐ ఇన్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ కొలన్. రేంజ్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలంటేనే కదా వెంకట్. కరెక్ట్. అంటే ఓన్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు. మనకి వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రేంజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫర్ ఐ ఇన్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఓకే. ఈవెన్ అంటే మనం పైన ఈవెన్ అని అసైన్ చేసుకోవాలి వెంకట్. ఓకే, ఈవెన్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. లిస్ట్ డివైడ్ బై 2, like percentile 2 పర్సంటైల్ వస్తుంది. సరే పర్సెంటైల్ కాదు ఇక్కడ. ఫంక్షన్ మర్చిపోయాను. సరే కరెక్ట్. డివైడెడ్ బై సరే చెప్పు. పర్సెంటైల్ కరెక్టే. కోషంట్ అనుకుంటాను. డివైడ్ లిస్ట్ బై 2, అదే పర్సంటైల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ప్రింట్. అప్పుడు లూప్లో ఎందుకు ఇటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది జగన్? What is the point of this loop then when you are directly using list and doing percentile divide by 2? Chinna error, you almost solved it. Print what? లిస్ట్.
అశోక్ ఇందులో చిన్న ఎర్రర్ ఉంది, చెప్తాం ఏంటిదో. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లిస్ట్ యూ పుట్ ద ఐ వెంకట్. అయిపోయింది, కరెక్ట్. ఇక్కడ అక్కడ ఇదేమంటారు ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఐ మీన్ ఐ యూస్ చేయొచ్చు, ఐ కామెంట్ చేస్తా ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఈవెన్ వాల్యూలో 0 ఉంది అక్కడ. అది కాదు, పైన ఈవెన్ అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఐ మీన్ ఐ యూస్ చేయ. కరెక్ట్. జగన్ ఎందుకు అర్థమైందా? సో అయింది వెంకట్. ఎందుకంటే అది లిస్ట్ లో అన్ని చెక్ చేయడానికి ఐ నుంచి %2 రాయాలి. ఇక్కడ లిస్ట్ కదా ఐ రాయాలి, ఎందుకంటే వీఆర్ అవును, క్రియేటింగ్ అవును. ఐ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది అది ఇక్కడ, నాట్ ది లిస్ట్ అవును. వాల్యూ. లిస్ట్ వాల్యూ యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఎర్లియర్, that will be constant across the loop, it will not change. అర్థమైంది వెంకట్. కరెక్ట్. రాశికి అర్థమైందా? అర్థమైంది. రాశికి ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది. చలేగా, దిస్ ఐ థింక్ దిస్ యూ కెన్ సాల్వ్, రైట్? ప్రింట్ numbers from 1 to 10, skip multiples of 3. This is I'm leaving it to homework. Print sum of even numbers and odd numbers. I think it would have, since you already since you already know the even numbers and odd numbers, what are even numbers and what are odd numbers, you just need to do this sum of even and sum of odd. Okay, this also I'm leaving it in homework. Now find the largest number in a given list. Will you solve it or should I try? Should I explain? Find the largest number in a list. I think we already solved it, right? I don't know. లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినట్టున్నా వెంకట్. చెప్పేసాను. Sorry, I will try solving. Find the largest number in a list using loop. క్వశ్చన్ చెప్పలేదు అనుకుంటా వెంకట్. మనకు మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ ఏమన్నా ఉంటుందా పైథాన్లో? పైథాన్లో మ్యాథ్స్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఉంటుందా? ఓకే. రైట్. సో మ్యాథ్స్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, కానీ వితౌట్ మ్యాథ్స్ ఫంక్షన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు సాల్వ్, with using only the loops. I want you to find out the maximum number in the list. Okay, so how do you do that? Any guess? Max number. వెంకట్ అదే సార్ట్ చేసి మనం రివర్స్ ఈక్వల్ టు ట్రూ రాస్తే డిసైడింగ్లో వస్తుంది కదా, దెన్ యూ కెన్ పిక్ ద ఫస్ట్. Let's assume we don't use any sort. మనం Okay. sort వాడడం, let's not use any direct functions, using for loop. Now tell me, how do I find out the largest number in the list? Ashok? అదే వెంకట్ జస్ట్ ఆలోచిస్తుంది. జగన్ చెప్పావు. నేను ఆలోచిస్తున్నా వెంకట్. రాజశేఖర్? అర్థం తెలియట్లేదు వెంకట్, ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలన్నట్లు. సో అశోక్ చెప్పినట్లు సార్ట్ చేసేసి ఫస్ట్ వాల్యూ ప్లస్ మళ్ళీ మ్యాక్స్ ఫంక్షన్, అవి రెండు అయితే That is fine. That is also that are one ways of solving it. But let's assume, if you want to solve using loops, let's not use functions that are available. So how do I do that? Okay. ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏదో హైస్ట్ ఏదో కనుక్కుంటే లూప్స్లో తర్వాత పిక్ చేయొచ్చు. అర్థం కాలేండి. ఐ మీన్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ అది ఏ హైస్ట్ ఇండెక్స్ ఉందో లూప్స్లో యూజ్ చేసే తర్వాత కనుక్కోవచ్చు అని. నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్థం కాలే. సరే, సో వాట్ విల్ డూ, మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ పిక్ వన్ నెంబర్. ఓకే, విల్ పిక్ వన్ నెంబర్, విల్ చెక్ ఇఫ్ దాట్, మనం అంటే నేను ఫస్ట్ థియరిటికల్ చెప్తాను ఎట్లా సాల్వ్ చేద్దామని చెప్పేసి. విల్ పిక్ వన్ నెంబర్, ఓకే, ఎనీ నెంబర్ ఫ్రమ్ ది లిస్ట్. ఓకే, విల్ చెక్ ఇఫ్ దాట్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్, if the next number is greater than this number. If it is greater than this number, we'll update this value. అంటే లెట్స్ అస్యూమ్ మనం ఒక నెంబర్ పిక్ చేసాం 1. ఓకే,
let's assume we pick first number in the list. What is the first number in the list, Jagan? 1. Right, 1. 1. 1, okay. Now I'm iterating over the each number in the list, okay. Is 1 greater than 1 or 1 greater than equal to 1? Yes, true. Sorry, 1 greater than 1? No. No. False. No, okay. So we'll keep the same number value, okay. Is 4 greater than 1? Yes. Okay. Yes. Now we'll replace this 1 with 4. Since 4 is greater than 1, okay. We'll move on to the next element. Is 8 greater than 1? 4 కదా. Sorry, is 4 greater than is 4 greater than 8? Yes, true. True kabatti we will replace the 4 value with 8, okay. Is 9 greater than 8? Yes. Okay, we will replace 8 value with 9. Is minus 1 greater than 9? Is minus 1 greater than 9? No. False. Okay, since it is false, we will keep it as it is. We will not change the value, okay. Is 100 greater than 9? Yes. Okay, now we'll change the value to 100. Is 20 greater than 100? No. No, so we'll keep it the same value, okay. Now I find, like, this is how I got the highest value in the list. వెంకట్ ఇలా చేస్తే రన్ టైం ఎక్కువ అవుతుంది కదా. Correct. It's not about runtime, Rashika. I just want to do solve using the loops. Okay. I understand. This is a very lengthy process. But since we are learning, since we are not focusing on runtime, we are focusing on learning loops first. So now can someone tell me how do I solve? But theoretically, అర్థమైందా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? I'm taking some variable and I'm storing some value. Let's assume list of 0, the first value, okay. Now I just need to iterate over the loop and check if any of this number is like the logic that we have discussed so far. Can someone tell me how do I solve this using loops? For I in LST, 1. For I in LST, if if I greater than I greater than x, x, x is equal to x is equal to LST. Sorry, I. correct, yes, perfect. Next print I. Right. Any doubts? I'll to Ashok Jagan. ప్రింట్ ఇనిటేషన్ కి ముందే ప్రింట్ చేయాలా It లేకపోతే takes ఏంటి జగన్, సారీ. అంటే అది ఇనిటేషన్ కి ముందు ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా, అది మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా వెంకట్, అట్లా చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ ఇవ్వట్లేదు కదా జగన్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఇండెంటేషన్ టు ఎక్స్, డబుల్ ఇండెంటేషన్, ఐఎమ్ గివింగ్ సింగిల్ ఇండెంటేషన్ టు ఇఫ్ లూప్. ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ. ఇవ్వకపోతే అన్ని వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది లేకపోతే ఓన్లీ ఇస్తే ప్రింట్ ఇట్లా అవుతుంది. అది Let me solve this using Python, okay. Right. So what is the list? List equal to, let's assume I have 1, minus 1, 100 minus. Okay. So let's assume this is my list, okay. Now, so what is the query? ఏంటి జగన్ చాలా దోమలు ఉన్నాయా అందులో? జగన్ రాజశేఖర్ నా దగ్గర కాదు. అచ్చా రాజశేఖర్ దగ్గర. అచ్చా ఓకే రైట్. చెన్నైలో దోమలు ఉన్నాయి చాలా.
భయంకరంగా ఉన్నాయి. నిద్ర అయిపోలా నేను నైట్. Acha, okay. So let's assume x equal to list of 0. Then what I'm doing for I in list. Okay. Now what I'm doing, I'm just checking if I sorry I is greater than I is x. greater than x. Okay. Then what am I assuming? X is equals to I. Correct. సో ఇక్కడ ప్రింటర్ ఫంక్షన్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆల్ ది వాల్యూస్ వేర్ ఇన్ లూప్స్ అండ్ ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. వేర్ ఎవర్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ ది లూప్ అక్కడ నాకు ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఏం వాల్యూ వస్తుంది చెప్పు నాకు అశోక్ ఇక్కడ ఐ వాల్యూ జగన్ సారీ. ఇఫ్ ఐ యూస్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ఇఫ్ కండిషన్ 200 వస్తుందా? ఓన్లీ 200 వస్తుందా? అంటే మొత్తం అన్ని 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లైక్ 1 నుంచి 1 33 46 1 0 కంటే గ్రేటర్ 1 కంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నవన్నీ వస్తాయి కదా. Okay, let's solve using the what you call theoretical solving. And just 1 minute. Let me copy this code. Okay. Right. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఓకే లూప్ 1 ఐ వాల్యూ ఎంత? One. In first loop I value x value. Okay, first loop I value enta? 1. 1, correct. Okay, it'll go for this condition. Okay, is 1 greater than x? X value enta? X value కూడా 1 ఉంది. 1. Okay, is 1 greater than x or 1 greater than No. 1? No. No. అప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ దీస్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు నాకు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కరెక్ట్ కదా, ఎందుకంటే ఫర్ దీస్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ గివెన్ ది ఇండెంటేషన్. అవునా కదా? అవునవును. కరెక్ట్. సో విల్ ఐ గెట్ ఎన్ అవుట్పుట్ ఇన్ ది ప్రింట్ ఫంక్షన్? నో. రైట్. నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ లూప్. ఓకే, నెక్స్ట్ లూప్ సెకండ్ లూప్ ఐ వాల్యూ ఎంత? I value 0. 0. ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? X value 1. 1. ఈస్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ అంటే 0 గ్రేటర్ దెన్ 1? Yes. 0 గ్రేటర్ దెన్ 1 ఎస్సా? 0 అంటే 1 I is equals to 0. 0 greater than no. నో కదా. సో ఎక్స్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్. కరెక్ట్. ఓకే, అప్పుడు ఇది ప్రింట్ అవుతుందా నాకు? No. కరెక్ట్. ఇన్ నెక్స్ట్ లూప్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ లూప్ థర్డ్ లూప్. ఓకే, ఐ వాల్యూ ఎంత? I value -1. -1. ఓకే, ఈస్ -1 గ్రేటర్ దెన్ 1? No. No. Will I get any print? Will these two codes will get executed? No. Okay, right. Now moving on to fourth loop. I value anta? 100. 100. Okay, here is 100. X value anta? Last x value anta? 1. 1. Is 100 greater than 1? Yes. Correct. Okay, x equal to I. Correct. I value anta? Yes. Manaki 100. 100. 100 will be stored in x. Correct. X. ఇప్పుడు x వాల్యూ Yes. ఏమవుతుంది నాకు? 100 అవుతుంది. కరెక్ట్. కరెక్ట్, అంతే కదా. జగన్ కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇక్కడ? లేదు వెంకట్, అర్థమైంది. అప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ ఇక్కడ సిన్స్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ దిస్ టూ కోడ్స్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ప్రింట్లో? 100 వస్తుంది. 100 వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ wherever this condition is satisfied over there you will get the
over there you will get the output 100. Next time వస్తుంది output నాకు నెక్స్ట్ 200 వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ 200. మళ్ళీ ఇంకేమి రాదు ఇంకా కరెక్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అదే. అంతే రైట్. So wherever this condition is satisfied, over there you will get the output, correct? If I use print function here within if condition, but when I use print function outside the for loop, or outside the what you call, లూప్ sorry, not I print, I'm printing next value, right? So next value print I value. If I use print function outside the loop, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ 200. కరెక్ట్. మళ్ళీ నాకు 200 వస్తుంది. క్లియరా జగన్? ఓకే, అర్థమైంది ఇంకా క్లియర్. సో whenever you remove the indentation, it means that this is not part of this for loop. అంతే, లూప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అది Correct. రన్ అవుతుంది. So what if I write print function here? What will be the output? సేమ్ 200 వస్తుంది కదా వెంకట్, ఎందుకంటే ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత అది వచ్చేస్తుంది. ఇది Is this print function part of if statement? లేదు వెంకట్, ఎందుకంటే అది సింగిల్ ఇంటెషన్ ఉంది ఇఫ్ తో పాటు. Correct. So does it have anything since it does not have anything to do with if condition, so the condition తో పని ఏముంది అంటే అవును. whether this condition is satisfied or not, I'll get the output. నాకు అవుట్ నాకు x అయితే ప్రింట్ అవుతుంది కదా. అవును, అవుతుంది. So is this part of for loop? Yes, it is a part of for loop. It's a part of for loop, but it's not part of if condition, right? So now Yes. x output ఏమొస్తుంది? 200 వస్తుంది. 200 వస్తుంది. Will I get one output or multiple outputs? ఐ థింక్ అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తుంది అనుకుంటా. ఇలా వస్తుంది ఓకే 111, ఎందుకంటే x వాల్యూ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ చేంజ్ నాకు ఇక్కడ 100 వస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 చేంజ్ 200 వస్తుంది. ఓకే. So since it is iterating over the list, okay, but x values is not get it, since x values remain same for the first 3 values, నాకు 111 వస్తుంది. ఇక్కడ నేను రాసాను కదా ఇక్కడ జర్నల్ 111. Since x value is same over here it is getting replaced with 100, so నాకు 100 వస్తుంది. అర్థమైంది జగన్? అర్థమైంది వెంకట్. ఒక్క ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే చేస్తారా? లేదు వద్దు, అంటే నాకైతే అవసరం లేదు వెంకట్. ఓకే, ఐమ్ ఫైన్. అశోక్, అర్థమైంది. రాజశేఖర్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. పర్లేదు, అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు అర్థమైంది. సో ఓన్లీ ఫర్ లూప్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో మనకు 9 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 9 టైమ్స్ ఎక్కడైతే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందో మ్యాక్స్ వాల్యూ వచ్చిందో అది రిపీట్ అవుతూ ఉంది. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇండెంటేషన్ నిజంగా లైక్ ఇట్స్ యూ షుడ్ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ఇండెంటేషన్ పైథాన్లో. అంటే విత్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూ యూస్ ఇండోనేషనా ఇండెంటేషన్. స్పెల్లింగ్ చెప్పు ఒకసారి. ఇండెంటేషన్ ఇంటెండేషన్. ఓకే, ఇంటెండేషన్. Okay, right. So let's move on to the next question. Let's I'll leave this question for homework. How many times a given number appeared in the list? Okay, ఇది homework. Let's try solving these questions. So what I want is that I want you guys solving all these questions using Python. It just we discussed only in theory. So by when you guys will be sending the answers, so that I can plan next class accordingly. Jagan, Ashikar. Tomorrow. So by tomorrow you'll be sending the answers, right? Yes. So next class will be on Saturday then. Right, what time? Preferably, any preferable times?
is 11 to 2 works, 11 to 1 works, 11 to 12 to 1. Order Works for me, Venkat. Acha, works for Jagan. Rajshekhar, works for you? Yes. Cool. Ashok, Ah, 11 okay. to 1 okay there. Okay. So next class will be on Saturday. So tomorrow try solving these questions and get back with the answers. Okay. Right. Let's learn one more. Is it sufficient for today? Should we continue with the We class? can discuss more questions, Venkat. Sorry. I mean, you can cover few more questions. Chalega. So next I want to discuss the while loop. Okay. So you can solve the questions using while and for loop. So while loop ఏంటి అంటే so the syntax of while loop is this. While, okay. While condition statement 1 indentation statement 2 right. So this is the what do you call while loop while loop syntax in the for while loop. Okay. So first what you do is you need to write some condition. Let's say if you want to what do you call, if you want to print numbers from 1 to 10. Okay. So how do I do that in while loop? So I'll start with file. I'll start with I. Okay, na? And how do I do that in how do I do this in for loop? If you want to print Range. numbers from 1 to 10, for I in range 1, 11 1, or 11, till 11. right? Mm. Print I. Very simple syntax, right? Okay. Mm. In while loop it is somewhat difficult, but somewhat typical. So what we need to do is that initially we need to assign some I equal to 1. Okay. Then we need to write condition while I less than or equal to 10. Correct. Here I need to write the statement print I. Then I need to update the I value. I equal to I plus 1. That's one. Okay. If you don't write this thing, I value will remain same and this this will keep on printing. The అంటే ఈ ఐ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ పైన పెట్టాలి కదా. print I value I equal to I plus 1 అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, బట్ యూ విల్ స్కిప్ ది ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్ దాట్ కేస్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 10, కరెక్ట్ I equal to I plus 1 ముందు పెట్టేసి ఇక్కడ ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడితే లేదు రాజశేఖర్, రాదురా, ఇంకోటి కిందనే పెట్టాలి. కింద పెట్టాలి. సరే చూపిస్తాను ఒకసారి ఎలా అవుతుంది ఏమవుతుందో. if let's assume if we start with I equal to 0, okay, while I less than or equal to 10. So what is the objective? Print numbers from 1 to 10. 1 to 10. So we'll start with 1. Okay. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, print I, right, I equal to I plus 1, right, వచ్చింది output. Now Rashika, let's try with your method. So you are saying let's have it below. 10 ప్రింట్ అవుతుందా? Huh? లేదు చూసుకొని. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ అప్డేట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి స్టార్ట్ విత్ 2. కరెక్ట్ రాజశేఖర్? ఓకే. సో హియర్ ఇట్ లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఈస్ I less than 10? ఎస్. కరెక్ట్. ఇట్లా అప్డేట్ ది I value. వాట్ విల్ I value? 1 plus 1 2. 2.
it will start with 2 value. ఓకే 2 to 10 సో 2 to 11 వస్తుంది, 11 ఓకే ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ చెక్ చేసే ముందే మనం ఐ వాల్యూ అప్డేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని Okay. తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే అర్థమైంది. So this is the what you call like this is how you print numbers from 1 to 10 using while loop. Okay, let's assume you have a list. Okay, now how do I want, like let's say if I want to print individual elements using using while loop, how do I do that? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. So question ఏంటి అంటే I want to print all the elements in the list using while loop. డైరెక్ట్ సో ఫర్ For I in list using while loop. వైల్ లూపా? వెంకట్ ఐ మీన్ ఐడియా ఇది జస్ట్ అంటే చెప్పు. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే రేంజ్ యూస్ చేసి జస్ట్ నువ్వు ఎలిమెంట్స్ కనుక్కుంటావు, ఐ మీన్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో లెంత్ యూస్ చేసి. ఓకే, తర్వాత డేటా ఐ మీన్ కమింగ్ ఇన్ టు ద న్యూ వేరియబుల్ రైట్, దెన్ Yes, దట్ x కండిషన్ equal విల్ to బి యూజింగ్. length of list. Okay, Okay. చెప్పు నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ నీకు ఐ మీన్ ఇది ప్రింట్ చేయవు ఒకసారి, జస్ట్ ఐ మీన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, 9 వచ్చింది. 9 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో యూ విల్ చెక్ ద కండిషన్ యూజింగ్ దెన్. Yeah, you're partially right. So while so I'll start with 0. Okay, ఓకే, where I is less than x వేరియబుల్. x. Correct, right? Print ప్రింట్ దిస్ వాల్యూ ఐ వాల్యూ జస్ట్. I value. లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ. Correct. సారీ రైట్ కరెక్ట్. List of correct. Then యూ విల్ అప్డేట్ ద వాల్యూస్, ఐ మీన్ ఏ వాల్యూ అప్డేట్ చేస్తా? ఐ వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలి. I equal to I plus 1. Correct. Yeah. Correct. Perfect. So this is syntax for while. So mostly I hardly used while loop in any of the problems I solved so far. But this is a syntax. Well, typically, what are the problems that you can solve using while loop? That can be also solved. Most of the problems that can be solved using for loop as well. So what I want is that I want you guys to try solving at already while loop answers ఉన్నాయి ఇక్కడ. Try not looking the answers. Okay. Try solving these Okay. questions using while loop and for loop. Okay. All these questions. So I want these answers by tomorrow, or by tomorrow night, or by Saturday morning, so that we can discuss doubts on Saturday. Right? ఓకే, Clear? ఓకే ఓకే. चलेगा. चलो, that is all for today. Thanks. ఓకే వెంకట్, థ్యాంక్స్, బాయ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.